You guys, welcome back. And I know after a long time, video here. And guess what? It's a traveling vlog again. We're traveling. ને આ ફેરે બહુ બધી જગ્યા જઈ રહ્યા. And yeah, we're off. જો sunrise પણ થવા માંડી ગયું હે. So yeah, guys, the sun has rised and જો કેટલું pretty લાગે રહ્યું. Can you imagine? It's only like 6:40 a.m. right now. And જો કેટલું pinky ને મસ્ત લાગે રહ્યું. Plus the clouds are also on the ground. અમે બધું સીનરીમાં ઉપર તો હે જ નહીં ક્લાઉડ્સ, લિટરલી નીચે હે ક્લાઉડ્સ, બહુ જ નીચે હે. ઇટ્સ લુકિંગ સો મેજિકલ. વાવ બ્રો. યા ગાઈઝ, આઈ ટોલ્ડ યુ કે બહુ બધી જગ્યાએ આવવાના. એન્ડ વાર ન્યાહુરુરુમાં તોમોસોન ફોલ્સ જોવા ગયા. કેટલો પ્રીટી ફોલ હે બ્રો, મસ્ત હે. કેટલું પીસફુલ ને કામ અહીંયા કને કાંઈ અવાજ નહીં, કાંઈ પોલ્યુશન નહીં, એકદમ મસ્ત આ તોમોસોન ફોલ્સ. એન્ડ જો તો ખરા ચીપરામાં પાણી આમ સ્પ્લાશ થાય. વાવ, truly beautiful bro. We're now in Laikipia County and you can reservancies ne બધું બહુ તો મેં one of them માં ને કેટલું મસ્ત છે અહીંયા. Yep guys, it's lunch time and lunch કરીને પછી અમે થોડુંક બ્રેક લઈને next destination yes to see you. So yeah guys, the sun is down and હજી અમે ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચ્યા નહીં, હજી ગોતી રહો and બસ હવે થોડીક અમે પહોંચી જ જશે. So yeah guys, this is our destination, this is our stay for today. Mount Kenya View Hotel. And this is the reception, restaurant area, barbecue area and playground area. And પછી અહીંયા કને playground એવો હે, as in playground અહીંયા હે and then અહીંયા કને parking હે. એન્ડ બીજું અત્યારે તમને કાંઈ નહીં બતાવું, બીજું સવારે બતાવીશ સિન્સ ત્યારે દેખાશે, હમણાં કાંઈ દેખાતું હોય નહીં એટલે. ભૈયા, this is it, this is our stay for the night. So guys, we're finally reached to our destination after such a tiring and long journey. So મજા આવી, wildlife journey and stuff, but we're finally here and yeah, this is our room. Must imagine Mount Kenya view સાથે. Oh my god, that's so crazy. So yeah, this is the first room for 2 people only, and then this is the kids area. As in kids bedroom with 3 beds, and yeah, we have 2 washrooms and another door as well. Like અહીંયાથી પણ બી આવજાવ થઈ જશે ને મેઇન ડોરમાંથી પણ થઈ જશે. And the most awaited part, balcony. અરે with Mount Kenya view, જે અત્યારે નહીં દેખાય, સવારના પોરમાં દેખાશે. Imagine waking up ને પછી straight Mount Kenya જોવો તમે. So yeah, this is our stay. This is the main gate, entrance door. પછી રાત્રે તો કાંઈ દેખાતું નહોતું, but yeah, this is it. Pretty. This is the reception area, restaurant area. That's the party or barbecue area. થોડુંક playground જેવું ને cottages નીચે હે. Swimming pool area ને અહીંયાથી cottages ચાલુ થયા. And that's the Mount Kenya.
થોડોક દેખાતો હોય નહીં, બટ યા દેટ્સ ઇટ. આ માઉન્ટ કેન્યા હે. રૂમમાંથી બેસ્ટ વ્યૂ આવેલું. સો યા ગાઈઝ, ધીસ ઇઝ ધ વ્યૂ ફ્રોમ અવર બાલ્કની. મસ્ત છે. હમણાં જરાક માઉન્ટેન ઉપર ક્લાઉડ એના નાઇસ દેખાત ને પ્લસ નો પર એની હમણાં ને કા મસ્ત પ્રોપર દેખાય અત્યારે સવારના. But yeah, this is the view. It's so pretty. Guys, it's a new day and with a new musibat. Of course, એવું તો બને કે અમે એક ટ્રીપમાં જાય પરફેક્ટ જાય આમ સ્મૂથ જાય એવું તો બને નહીં. ગઈકાલે અમને એકોમોડેશન્સ ને હે ક્યાં કેમ્પિંગ સાઇટ્સ ને હરી તો આજે ગાડી બંધ થઈ ગઈ. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ જમ્પ સ્ટાર્ટ. બ્રો કેવું લાગે તમે એકલું મસ્ત આમ ટ્રીપમાં આવ્યા આમ મસ્ત મૂડ લઈને ને ઉચદનું ટ્રીપ થોડીક બસ બહુ સારી આવવા માંડી જાય. સો યા વી આર ગોઈંગ ટુ જમ્પ સ્ટાર્ટ નાઉ. સો યા ગાઈઝ યુ કેન सी કે સેટઅપ બધું થઈ ગયું હે. ટ્રાય તો કરેલા જોઈએ હવે ક્યાં પહોંચેલું. Guys, it's evening and અમે એકને આમને ઓફ-રોડિંગમાં આવ્યા હતા, જંગલમાં આવ્યા હતા and we saw aliveness. Like, look at it. બાજુમાં છે પાછું, કેવું મસ્ત છે. Guys, it's the next day and yeah, અમે આજે નીકળી ગયા and અમે નીકળતો જ ને અમને જંગલમાંથી થોડો ગયા રાસ્તા તો એકને લેકમાં જોયું તો આટલા બધા એનિમલ્સ હતા એકને. તમે જુઓ તો ખરા જીરાફ, ઝેબ્રાસ, ઓનીકોર એલિફન્ટ્સ, ઓનીકોર ખાવાયેલું, ઓનીકોર નાવાયેલું જુઓ તો ખરા. લાઈફ કપે તો આ લોકોથી બસ કેટલી કામ ને શાંત ને જો the way everyone is having so much fun. Guys, we're off back to Nairobi. જાવ તો નહીં બટ લાઈક જવું પડશે એન્ડ યા we're off. હવે અમે સ્ટે તો નેન્યુકીમાં કર્યું હતું ને સો યા પાછા જઈ રહ્યા નેન્યુકીથી નૈરોબી. ઓફકોર્સ કેને મન થાય યાર આટલી સારી ટ્રીપ મૂકીને ઘરે આવું પણ ઇટ્સ ફાઇન હોતા હે વિલ કમ બેક નો વરીઝ. સો યા અમે નીકળી તો ગયા એન્ડ લેટ્સ સી કે યારે પહોંચીએ. સો ગાઈઝ અમે રસ્તામાં આવીને જોયું કે નહીં કે 4 યુનિકોર્ન ઓનલી બનાના છે. ઓલી ગ્રીન ના આવે એ જ બનાના 4 યુનિકોર્ન. હર એક સેલર તમને એ જ સેલ કરતા દેખાશે. તમે જો ઇટ્સ લાઈક કેટલું યુનિક કે આઝીમ કે ક્યાંય નહીં જોયું આવી માર્કેટ કે જે ખાલી બનાના સેલ કરે. તમે જુઓ તો ખરા બધા બનાના જ સેલ કરેલા લિટરલી. Reached to a specific county. I think it's Kiryanga something. And specific county માં ખાલી ભાતનું જ બહુ હોય. તમે જો એકને 4 યુનિકોર્ન ભાત અને ભાતના ફિલ્ડ્સ પણ બહુ હોય એકને. બધા રોગો તમને ભાત જ દેખાશે એકને. Yeah guys, we've almost reached Nairobi. We're about to reach Nairobi. તિકા અમે પહોંચ્યા તો હવે Nairobi કેટલું દૂર હશે. And yeah, I hope you guys really enjoyed the trip. I hope તમને આ વિડીયો જોઈને મજા આવી હોય. I hope you guys had fun. અમે પણ ફન કરી હતું but like હા સમજી થોડુંક વેસ્ટર ટ્રીપમાં ટર્બ્યુલન્સીસ આવી ગયા હતા but like that's alright. એને જ તો ફન કહેવાય, એને જ તો ટ્રીપ કહેવાય જેમાં એડવેન્ચર્સ ને હોય. And yeah, I hope you guys really liked the video and if you did please like it, share it and subscribe. Bye. See you in the next one.